Titus. Tulabye ebintu bingi Paulo byawandiikira Timoseewo ate era yabiwandiikira ne Tito. Tito ali ku ppapula 10:161 Bayibuli y'Oluganda. Tugenda kutandika n'essuula esooka olunyiriri olwokutaano. Katusome. Kyenava nkuleka mukuleete olyoke olongoosenga ebyasigalira era oteekenga abakadde mu buli kibuga nga nze bwe nakulagira. In verse 5, Paul commands Titus to do two things in Crete. Paulo agamba Tito okukola ebintu bibiri mu Kuleete. Crete is this island in the Mediterranean Sea. Kakati Kuleete kazinga akasangibwa mu semayanja ge bayita Mediterranean. First, he tells them to put things in order, get things organized. Amugamba okutereeza ebyasigalira. But he's not talking about food or electricity or instruments. Tayogera ku mmere oba amasannyalaze oba ebintu ebirala. He says in verse 10, there are many rebellious people. Agamba mu lunyiriri 10 nti waliyo abantu bangi abajeemu. He says they're full of empty talk and deception. Boogera ebintu ebyobusa nga babyogerera mu kulimba. Empty talk might be saying a lot of words that don't mean anything. Boogera ebigambo bingi nnyo, kitegeeza boogera bingi naye nga tebiina makulu. These are words that don't help you, that don't teach you. Tebiina kye bikuyamba, tebiina kye bikuyigiriza. And deception is words that deceive you or confuse you. Obulimba kyekyo kye bakulimba oba ne bakucanga n'otabitegeera. Teach you falsely. Ne bakuyigiriza mu ngeri ya bulimba. He says in verse 11, it's necessary to silence them. Agamba mu lunyiriri 11 nti kyetaagisa okwogera kino gye bali. That they're ruining not just the church, but households or homes. Nti Families. The church and families. Nti tulina okugoberera amakanisa ne family oba amaka gaabwe. The problem that Paul is addressing is false teaching again. Ekizibu wano Pawulo kyayogerako era yenjigiriza y'obulimba. His concern is for the people in the church, his worry, Kwegamba akwatiddwako nnyo olw'abantu bano abali mu kanisa. and that the name of Christ would be dirty. Yennyamira kubanga erinnya lya Kristo livumibwa likyafuwazibwa. Brothers, your teaching is to your whole church. Obalaba nti okuyigiriza kwera kugenda eri kanisa yonna. Or if it's to just one person. Si ku muntu omu yekka. It is important to lift up the name of Christ. Kya makulu nnyo okuyimusa waggulu erinnya lya Kristo. So how do you do this? Kino tukikola tutya? You appoint elders. That's the second thing Paul commands Titus to do. Olina okuggyayo kino era kye kimu ekintu ekyokubiri Pawulo kyagamba Tito okukola. And we have heard a lot of that today, and why that's important. We have heard that a lot today. Era tuwulidde bingi ebifaanana bwe bityo olwaleero. Paul goes on to say that the reason these people are teaching wrongly Pawulo agenda maaso n'agamba nti ensonga lwaki abantu bano basomesa obulimba is to gain money dishonestly. kwe kufunamu empeera mu ngeri etali ya bwesimbu. So the Bible's answer to this problem Kati Bayibuli eyingira mu mbeera eno is accountability, is being accountable to one to another. Okuwa embalirira eri nga ffe basekinnoomu. And that's very important when it comes to finances. Era kino kya makulu nnyo bwe kituuka ku byenfuna. In our church where I serve and Chase serves, Mu kanisa yaffe gye tuweereza we have 7 elders. tulina abakadde 7. 6 of them are unpaid. They receive no money. Abantu 6 tebalina 11 kye baweebwa. They work for their own food, for their own living. Beerabirira bokka ku byabwe byonna bye bakola. And they serve the church for free. Ekkanisa bagiweereza bwereere. And I am one of those. Ate nange ndi omu ku abo. And every year we look for more men that meet the standards to do that as well. Ate buli mwaka tunoonya abantu abatuuka ku kigera nga basobola okukola ekintu bwe kityo. So that we can share teaching. Tusobole okugabana okuyigiriza. We can multiply the effort and fruit of the church. Tusobole okubeera nga tukubisaamu ebibala ebiva mu kanisa. And hold one another accountable. Era tusobole okubeera nga tuwa embalirira ffekka na ffekka. Now paying a pastor is not wrong.
si kikyamu okusumba mu ngeri bw'etyo. If the church thinks that paying one man or two men is good for the ministry, bwebanga ekkanisa erowooza nti okusasula omusajja omu oba babiri tikirungi eri okuweereza, be very careful you are doing it for the right reason. naye beera mwegendereza okikole olw'ensonga entuufu. I'll warn them that some will teach so that they can earn money. Pawulo amuwa okulabula nti abamu bajja kuyigiriza nga bakimanyi bulungi nti baagala kufuna mpeera eya ssente. Pastors might speak over and over again why giving is necessary. Agamba kiddiŋŋane kubanga akimanyi nti kyetaagisa. Giving is worship. Okuwaayo kusinza. One of these pastors might say, this kind of pastor might say, ekimu ku ekika ky'abasumba bwe bati kyayinza okwogera, if you give to the church, God will give you more in return. nti bw'owaayira ekkanisa Mukama agenda kukuwa bingi nnyo akuddizeewo. For every coin in the bucket, you get what do you call it, a note? Nti bw'owaayo ekinusu omukisa ojja kufuna mutono, olina kuwaayo olupapula. Or if you give to the church, God will bless you. Era bw'onowaayira ekkanisa Mukama ajja kuwa omukisa. You cannot purchase blessings. Tosobola kugula mukisa. God is not a vendor of blessings. Katonda si mutunzi wa mikisa. Because the ultimate blessing is eternal life, and it was purchased with the blood of the Son of God. Omukisa ogusinga okubeera ogw'amaanyi kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. So if you think you have the power, bw'obanga olowooza nti olina amaanyi to guide and control the blessing of God, okufuga n'okulungamya omukisa gwa Katonda, brother, that is empty talk and it is deceptive. Ebyoyogera bya bulimba. But I'm not here to condemn you. I'm here to warn ate you. siri wano kukusalira musango, naye ndi wano kukulabula. I'm here to warn you from going down the wrong path. Kubanga obeera oli mu kukwata ekkubo ekyamu. I came all this way for you and for Uganda. Navudde olugendo luno lwonna ku lulwo ne ku lwa Uganda. I want to help you stay faithful. Njagala kukuyamba osigale ng'oli mwesigwa. Help your churches be healthy. Okuyamba ekkanisa zo zibeeremu obulamu. And plant more healthy churches. Era oyongere okusimba ekkanisa endala ennamu. So if you want to do that, pay attention to Titus chapter 2. Bw'obanga oyagala okukola ekyo, sayo nnyo omwoyo eri Tito essula ey'okubiri. Paul says in verse 7 to make yourself an example to the flock. Agamba nti weefuule gwe kennyini ekyokulabirako eri ekisibo. Brothers, you are to be students of the scriptures. Oteekwa kubeera ng'oli muyizi wa byawandiikibwa. Let them transform your life so that you might be an example. Ebyo bisobole okukyusa obulamu bwo obeere ekyokulabirako. Paul says in verse 11 of chapter 2, essula ey'okubiri olunyolo 11 Pawulo agamba, do all these things because the grace of God has appeared in the face of Jesus. Kubanga ekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna obulokozi. Jesus brought salvation, but he also brought teaching. Yesu yaleeta obulokozi naye ate era yaleeta n'okuyigiriza. You're getting a Bible today. I would encourage you to open the Gospel of John. Bw'obanga ogenda kufuna Bayibuli olwaleero njagala kukubiriza obikule enjiri nga bwe yandikibwa Yokaana. And over the next day or week or month, olunaku oluddako oba wiiki oba omwezi, read through that whole gospel. Soma enjiri eyo yonna nga bwe yandikibwa Yokaana. Jesus taught us to live at peace with everyone. Yesu yatugamba tubeere n'emirembe eri buli muntu. He told us to wait for the hope of his return. N'atugamba tusuubire essuubi ery'okudda kwe. But most importantly, he gave us an example. Naye ekisinga okuba ekyamakulu yatuwa ekyokulabirako. On Thursday night, before Jesus died, olwokuna ekiro Yesu nga tannafa, he had dinner with his followers. Yalina abagoberezi abaali bamugoberera n'omutima omulungi. Judas the betrayer had left. Kakati Yuda Isikalyoti yamulyamu olukwe yali amuvuddeko. And then Jesus did something interesting. Yesu n'ayogera ekintu ekyewuunyisa. He took a bucket of water, a pail of water. N'ayogera ku baketi y'amazzi. He took off his outer clothing. N'aggyamu engoye ze. He tied a towel around his waist. Ne yeesiba mu kiwato kye. And he knelt on the floor and washed their feet. N'avunnama wansi n'abanaza ebigere. I imagine their feet were the cleanest they've ever been. Their feet were the cleanest of their whole life.
nti ebyo byali bishikirira okunaazibwa n'okutukuzibwa okw'obulamu bwonna. Peter even asks, Lord, shouldn't I be washing your feet? Should I not be washing your feet? Kakati Petero agamba nti tosaanira kunaaza bigere byange. And Jesus told him no. Yesu n'amugamba nedda. So the next day, Olunaku olwaddako Jesus would go to the cross and die for their sins. Yesu n'agenda ku musaalaba n'afa ku lw'ebibi byaffe. That example Ekyokulabirako ekyo on that night ekiro ekyo is the example for all leaders, kyakulabirako eri abakulembeze bonna all pastors, n'eri abasumba bonna all fathers, eri abakitaffe bonna and all mothers. ne bannyaffe bonna Live a life of humility. okubeera mulamu obw'obukakkamu. He writes to Titus in verse 14. Awandiise ku kino Chapter 2, verse 14. mu ssuula ey'okubiri ya Tito olunyiriro 14 eyeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bujeemu bwonna era yeerongooseze eggwanga ery'envuma eririnyiikiririra ebikolwa ebirungi. Elsewhere in the Bible, Paul writes about Jesus' life. Awala mu Bayibuli era Pawulo awandiika ku bulamu bwa Yesu Kristo. He writes in Philippians 2, Ayogera mu Bafiripi essula ey'okubiri Philippians 2, verse 5 through 8. Abafiripi essula ey'okubiri olunyiriro lw'okutaano. Agambye nti mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Okuva ku lwokutaano tugenda koma ku lw'omunaana. Mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu, oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu kyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabika mu mutindo ogw'obuntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa era okufa okw'oku musaalaba. So the Son of God humbled himself Omwana wa Katonda ne yeetoowaza to the floor of that room bwegamba okuva to wash the feet of his students okugyamu engoye ze n'atandika okunaaza ebigere all the way to the cross on Friday. paka ddala ku musaalaba n'atufiirira. Brothers, don't forget who you once were before you were born again. Abooluganda temwerabira kiki kye muli oba kye mwali nga temunaba kulokoka. Paul says in chapter 3, for we were once foolish, Agamba nti ffe twali basirusiru, disobedient, nga tuli bajeemu, deceived, nga tuli balimba, living in hate nga tubeera mu kukyawa, and envy, nga tubeera mu bujja, detesting one another. nga kwegamba tuli awo tukemebwa buli omu ne munne, buli omu ne muliraanwa we. Says, but when the kindness of Jesus appeared to our hearts, Agamba nti naye obukakkamu oba obutwaze bwa Kristo bwabikulira emitima gyaffe we were changed. ne tukyusibwa. If you believe that, then you can understand how Bw'oba ng'okikkiriza osobola okutegeera the Son of God kneeling to wash his students' feet omwana wa Katonda n'afukamira wansi okunaaza ebigere by'abayigiriza. is the ultimate example of love. Ekyo kyakulabirako kyamaanyi nnyo ekyokwagala. Friends, salvation is not earned, worked for, Obulokozi tebukolererwa na mikono gyaffe, it cannot be bought, tebusobola kugulwa na ssente, cannot earn God's favor. tebusobola kugamba kuwangula kuganja okuva eri Katonda. It is completely from God Bwo buba buvi eri Katonda by the death of his Son, nga buyita mu kufa kw'omwana we by grace, olw'ekisa through faith. n'okukkiriza, okuyita mu kukkiriza. And God shows mercy Era Mukama atulaga ekisa to those who deserve it the least. eri abo abasaanira okusaasirwa. This is the most important thing I have to tell you. Kino kye kintu ekisinga okubeera eky'omuwendo kye nnina okubagamba. That if God did not send his Spirit, Singa Katonda teyatuma mwoyo gwe soften your heart,
and open your eyes bw'ogulawo amaaso go to see Jesus Christ. okulaba Kristo Yesu. If God has never done that in your life, Baba Katonda ateena kyerakoze bulamu bwo, you need to know that today. ate weetaaga okumanya ekyo olwaleero. Pray for that today. Tandika okukisabira. Let's pray. Katusabe. Father, thank you for your mercy. Kitange weebala olw'ekisa kyo. Thank you for your Son, Weebala olw'omwana wo. the perfect example of a leader Ekyokulabirako ekituufu eky'omukulembeze and a teacher. era omuyigiriza. That we should lead with humility Tusobole okubeera nga tuweerereza mukkakkamu and serve those who least deserve our love. nga tuweereza abantu abo abetaaga okuweereza n'okwagala. So that we might understand what mercy is. Era tusobole n'okutegeera okusaasira kye kutegeeza. In Jesus' precious name. Okuyita mu linnya lya Yesu ery'omuwendo. Amen. Amiina.